constant. So if you are having any doubts, please ask me. I will clarify your doubts. And now we are in a very, very important topic, that is shear force and bending moment diagram. This topic is very, very important because we are having the thing is, if we know shear force and bending moment, then only we can easily solve influence line diagram. Why influence line diagram is very, very important? If you see your PWD syllabi, they are putting vast on influence lines. They are putting like influence line of trusses, influence lines of beams, and all. Please follow whatever I am saying in shear force and bending moment diagram basics. It will be very helpful to you people. Okay. So if you are having any doubts, please ask me now. Excuse me, sir. Yes. Sir, do you have PWD question paper last time? Sir? Question paper last time, the thing is PWD last time question paper it's not from KPSC, it's from KEA. So after the last class, if you are having any notes, please ask any question related to within question papers. Because sir, now within the topic, if you are having any notes, ask me. Sir, within the topic only, sir. Yes, principal stresses question paper as of now laptop but doubts ಇಲ್ಲ sir, figure okay. If you got that particular thing, please tomorrow we will solve, no problem. Tomorrow or Sunday, whatever, next Saturday, once we will finish the topic, we will come with a few more sessions, like 1 or 2 hour, we will glance the topics. Okay. Okay, sir. Okay, no problem. That's very easy. I saw the question paper and all. It's very easy. In principal stresses, they are putting like a direct questions. Nothing to worry about that one. Yes. Others, any doubts? Okay. Now it's fine. We will start with the things. Okay. Last class, we solved regarding shear force, what is meant by shear force, how to solve shear force and all, especially not shear force, sign convention. So I defined what is meant by beam, what are the different types of beams, what is meant by support, what are the different types of support, and what are the different types of loads acting on the beam. Sir. All those things we discussed in last class. In this particular class, let me move on to the sign convention. Sir. Yes. Sir, not able to see, sir. Okay. Screen share agilvappa? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 2 minutes. Thank you. Okay, now the screen is visible? Yes, sir. Okay, thank you. See, in last class, we discussed regarding sign convention. Sign convention is very, very important. Sign convention. With respect to forces, we are having one sign convention, and with respect to moments, we are having one sign convention. With respect to forces, we are having one sign convention, and with respect to moments, we are having one sign convention. So generally the sign conventions, how we are assuming, if you take, this is a beam, in that beam we have to take particularly one section. If you take a section, similarly here also, any horizontal member, if you take a section, when you are taking section, generally for you are having here, you just see the thing. If you make one circle here, you just observe over here. You are assuming that for this beam, there are upward forces as well as downward forces. Here also, you are having upward forces as well as downward forces. With respect to this section, how this force is moving? This particular force is moving in which direction? Clockwise direction. Therefore, this is the left part of the section and this is the right part of the section. So when you are doing sign convention for forces, left side force, it's a clockwise,
Hence, upward forces on left side of the section are treated as what? Are treated as positive. And left side, similarly, if you see with respect to section, how it is moving, how it is rotating? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Therefore, with respect to section, downward forces are negative. And also here, if you see this, with respect to this section, how it is moving? Anti-clockwise. Hence, upward forces, right side of the section are treated as negative. If you see the downward force, it is rotating clockwise. Therefore, right side of the section, downward forcing actors are treated as positive. This is very, very, very important sign convention. Very, very important sign convention. What is the sign convention? What is the sign convention? When you are moving left to right, upward forces are treated as positive, downward forces are treated as negative. When we are traveling, that is right to left, upward forces are treated as negative and downward forces are treated as positive. Any doubts? Any doubts in forces? Clear? Okay. Here we move on to the moments. Generally, moments, if a beam is subjected to this kind of forces or more forces, it will just bend like this. What happens? These kinds of moments are responsible to bend like this. Similarly, if a beam subjected to this kind of forces, what happens? It bends like this. Generally, these are the moments are responsible. If you take this is left, right. If you take left to right now, left to right, and one more component is right to left. You just observe when you are taking left to right, only left components. Here left components is anti-clockwise. So when you are doing anti-clockwise, that is negative. Here at left component, clockwise is positive. Here you just see the right component. Right component. Here anti-clockwise is positive and clockwise is negative. So generally, when the section you are moving left to right, general sign convention is clockwise positive, anti-clockwise negative. When you are taking right to left, clockwise is negative and anti-clockwise is positive. So please keep in your mind, generally we will follow the sign convention. Always it's very easy to take the section, always easy to take left to right. When you are moving left to right, the only one sign convention you have to remember is upward force is positive, clockwise moment is positive, downward force is negative, anti-clockwise moment is negative. So this is the sign convention. It's very, very important. Please remember this sign convention because this is the sign convention. Generally, we are adopted in influence line diagrams also. So any doubts in sign convention? No, sir. Okay. Let me move on to the another one very, very important thing. Relationship between shear force, bending moment, and intensity of loading. Generally, what is shear force? What is shear force? Shear force is nothing but algebraic sum of all forces acting on left side of the section or right side of the section. If you consider a beam, including reactions, if you consider a beam, there are several forces are acting like this. So when you take any section, between any point of the beam, say XX, then shear force is defined as, this is the algebraic sum of all the forces. It is the algebraic sum of all the forces towards left side or right side of the section. So general sign convention adopted, you know that
right to left, upward force is positive. Say for an example, this is reaction 1, this is reaction 2, this is F1, F2, F3, F4. Now tell me a simple, what is the shear force acting at XX? You take, I am telling that you take left to right. If you take left to right, then this is R1 minus F1. yes, plus R1 minus F1. This is left to right, left to right. Similarly, shear force at XS, if you take right to left, what is the right to left? What is right to left? Minus R2. Minus R2 Plus F3 plus Plus F4 F4. plus F3 plus F4 plus plus F2. F2. See, this is very, very important. This is right to left, right to left. So generally we are for you just please keep in your mind both the things, because some cases you are very easy when if you know both the sign convention to guess the MCQ question, it's very, very easiest task. That's why whatever I am saying is please the thing is keep in your mind both the sign conventions. Okay. See, for an example, I will take one example now. It's only forces, right? So nothing to worry much about the thing. I have given 20 kilonewton. I'm giving now the 20 kilonewton. So I'll give symmetry 2 meter, 2 meter, 2 meter. What happens because of symmetry? This is also 20 kilonewton and 20 kilonewton. Now what I will give the section XX. What is shear force at XX now? From left side? 20 minus 20. Yes, plus 20 minus 20, it is 0. Now from right side also? Same. Minus 20 plus 20, 0. Yes. So the one thing is, if you do right to left or left to right, you are getting the same solution. Clear? You are getting same answer. So this is for shear force. Next we move on to bending moment. Bending moment. What is bending moment? Similar way, in the similar way, this is also a algebraic sum of moments. This is also a algebraic sum of moment. It is also a algebraic sum of moment. Say this is P1, this is P2. So having a distance of A1, A2, A3, and now you are getting whatever here, that is reaction 1 and reaction 2. Now what is bending moment? This is sigma M X or Y, whatever here, if you take section YY, then this is sigma FY. If you take any section, here if you are taking a section XX, then this is sigma MX. If you take sigma MXX, so now I know that the distance also, this is L, the distance is L, the distance is L. Now if you must take this like when you are taking section, if this, say for an example X. Now I am moving from left to right. Moving left to right. What is left to right? R1 X minus R1 into X. Yes, R1 into X. Which direction? Positive. Clockwise. So take positive. Next, this P1. Minus. P1, how it is rotating with respect to XX? Anti-clockwise. Anti-clockwise. So minus P1 into what is the distance? What X is the minus distance? What is this distance? What is this distance? I know this is X. X minus A1. Very A1. good. X minus A1. A1 anti-clockwise. Like this. This is the algebraic sum of all the moments. The algebraic sum of all the moments. So keep in your mind when you are taking, if I take like right to left now, sigma mxx, this is left to right, left to right. Now you are considering right to left, right to left. On that case, you have to take this as x, this as x. Now tell me, what's the reaction? R2 into X. Minus Minus R2 R2 into into X, X. anti-clockwise, Yes, sir. plus P2 P2 into X minus A3. X minus A3 clockwise. This is right to
left. If you put values, you are getting same answers. That's all. If you put values, you are getting same answer. So the conclusion is shear force matlab this is summation of all the forces acting on left side, either left side of the section or either right side of the section. Whatever you have to take, you have to consider any one thing. Okay. Similarly, the bending moment means it is the algebraic sum of all the moments, either left side of the section or right side of the section. Either left side of the section or right side of the section. So any doubts? Sir, Yes. sir, when we consider the right side of the section, anti-clockwise will become positive, no, sir? Yes, anti-clockwise become positive. Sir, then R2 must be positive, sir, minus P2 into X minus A3. Sir. Yes, very good. This is, I have reversed, right? Here Yes, sir. we have reversed the thing, right? This is minus and this is plus, right? Right. So the sign convention is, what is the sign convention? Once again, if it is a section XX, you are having left side, you are having right side. Here for force, what is the sign convention? Is positive. Upward positive, downward negative. Negative. Right side upward negative, downward positive. Similarly, left side clockwise positive, anti-clockwise negative. Here right side anti-clockwise positive, clockwise negative. So any doubts in sign convention? Any doubts in sign convention? No, sir. No, sir. Clear? Okay. Next thing, next very important topic, that is relationship between shear force, bending moment and intensity of loading. Generally they will ask in MCQ. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ relationship ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. It's very important. Relationship between shear force, bending moment and intensity of load. Okay, general relationship ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರೊಬ್ರು. ನೋಡೋಣ, interact ಮಾಡ್ರಿ. What is the relationship between these three? ಏನಾರು ಗೊತ್ತಾ? Sir, where the shear force is maximum, then bending moment will be at that place. Bending moment will be less. Less. Very good. Shear force is the differentiation of bending moment. Shear force is the differentiation of bending moment. Okay, you are tried. Very good. Next. Yes, whoever told the last answer, you have told reverse way. We will just see. Okay, very good. The attempt is a very good thing. So let me see. What is the relationship between shear force, bending moment, and intensity of loading? For this thing, I will take a simply supported beam with UDL of intensity W and length L. Okay. So for this, compute the reaction first. How to compute reaction? Apply equations of statics. If you convert generally into point load, what happens? For UDL, W into L acts at L by 2, L by 2. Because of symmetry, what is the reactions? WL by 2, WL by 2. If you do WL by 2 plus WL by 2, then it will become WL. So any doubts? Any doubts here? No, sir. Okay. Now consider a section. I will take one more diagram. Here you are having WL by 2. Here also you are having WL by 2. So this is UDL of intensity W and the length is L and the length is L. Now if you take a section XX and at a distance of X from left side. Okay. Now first consider shear force. Okay. So if you take this distance, convert this UDL into point load. How to convert this UDL into point load? W into L. The load into multiplied by distance. Now if you convert this part into point load, it will become W into X. Acts at X by 2. X by 2. Clear? Any doubts? No, sir. Okay, now you take shear force. Shear force matlab only the force. What is shear force? If you are considering left to right, what is the sign convention? Upward positive. Upward forces are positive, downward forces are negative. Here upward forces WL by 2. WL by 2.
minus WX. WX. WL by 2 minus WX, or shear force is also termed as Fx. Now, if you differentiate this Fx with respect to x, so dF by dx with respect to x you are doing. So this is constant value 0. Here you are getting minus W. W into 1. Differentiation of W into x, that is W. Any doubts? No, sir. Clear? Therefore, what you can say? Rate of change of shear force is equal to Bending moment. what is W? What is W? Load. Yes, intensity of loading, not bending moment. Yes, sir. Load. Intensity of loading. This is very, very important. So rate of change of shear force is equal to intensity of loading. ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. This is the relationship between shear force and intensity. If you differentiate the shear force, you are getting the intensity of loading. Any doubts? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, bending moment. So it also termed as mx or bending moment at xx. Now the same thing. Here with respect to x, how it is rotating? WL by 2. With respect to x, how it is rotating? Clockwise. Clockwise. Therefore, plus WL by 2 multiplied by distance is X. x clockwise. Next, this particular thing W into x, how it is rotating? Anti-clockwise. Anti-clockwise minus W into W. x. What is the other distance? X by 2. X by 2. Anti-clockwise. There is no other forces. Okay. Now mx equals WL by 2 into x minus W by 2 into x square. X into x, x square. Now if you differentiate this thing with respect to x, dm by dx with respect to x, this will become WL by 2 minus W by 2. What is the differentiation of x square? 2x. 2x. 2 get cancels. What you are getting? WL by 2 minus W into x. What is this? What is this? Shear force. Yes, this is nothing but shear force at. You just observe this equation. What is shear force at this point? Yes, sir. W by 2 into minus WX. What is this? W by 2 into minus WX. Then what is the statement? What is the statement? Rate of change of shear force or Not shear force, bending okay, bending moment. Don't confuse. Yes, Is sir. equal to Shear force. shear force. It's very, very important thing. So ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ತುಂಬಾ important. Rate of change of shear force is equal to intensity of loading. Rate of change of bending moment is equal to shear force. It's very, very important. ಏನ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಸರ್ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, Okay. sir. Next we move on to okay, I will just go through the slide now. We will see where we are now. So in this particular topic, I think we finished what is meant by beam, what are the different types of supports, and what are the types of beams, especially statically determinate and statically indeterminate, and also examples. Also different types of loads is very, very important thing. And also we finished what is meant by shear force now, and what is meant by bending moment. And also what is meant by shear force diagram, as well as what is meant by bending moment diagram. See, the bending moment or shear force is nothing but the algebraic sum of force is shear force, whether it is left side of the section or right side of the section.
The algebraic sum of moment is bending moment, whether it is left side or right side. Shear force diagram matlab a graphical representation of that force, whatever you determine. That is shear force. The bending moment means it's a graphical representation. It's a graphical representation of variation of bending moment towards left side or right side. Then sign convention. This is I have already explained, right? So this is positive shear force, left side. See, if you see left side, this is left side. Upward is positive. Clockwise is positive. When you come to right side, downward is positive. Anti-clockwise is Negative. No. Anti-clockwise is positive on right side. You just see these two Okay, diagrams right in side. separate section. Okay, sir. Left side, upward positive. Clockwise, positive. On right side, downward positive. Anti-clockwise, positive. Here, left side, downward negative. Anti-clockwise, negative. Right side, upward negative. Clockwise, negative. So generally one set is upward positive, downward negative, clockwise positive, anti-clockwise negative. This is left to right, and vice versa. Another one is right to left. So any doubts? Any doubts? No, sir. Okay. Now relationship, the rate of change of bending moment is shear force. I have just shown how to derive the relationship, and also rate of change of shear force is intensity of loading. So this much is theory content. Now we move on to MCQ. Any doubts? MCQ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು SFT BMD ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ಆಮೇಲೆ MCQ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆಪ್ಪ. Okay, it will take one example. Afterwards we come to MCQ, no problem. Please concentrate ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ MCQ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು MCQ ಮಾಡೋಣ. Okay, so draw SFT and BMD. First I'll give the beam. I'll take simply supported beam, and also it carrying UDL, and also it will carry a point load, and also it will take like another point load, 2 point loads and 1 UDL. Take 10 kilonewton per meter and 20 kilonewton and 30 kilonewton. Take A, B, C, D, E. This is 4 meter, 2 meter, 2 meter and 1 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 meter. Now what is the first step? What is the first step? See, reaction. Determine the reaction. This is VA and this is VE. In MCQ they may ask to compute only reaction sometimes. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್? ಸಿಗ್ಮಾ Fy equal 0. Apply upward force as positive, downward force as negative. So I will take the same beam here, and this is A point and this is B point. Convert all distributed load into point load. Here this is a distributed load. How to convert it to point load? W into L. What is W? 10. 10 into 4? 40 kilonewton. Axle 4/2. 2 meters. 2 meters. So this is one more point load. Keep it as it is. 20 kilonewton. Here one more point load. Keep as it is. This is 30 kilonewton. So now this is also 2 meter. 2 meter. And 1 meter. This is the E point. So any doubts in this step? I have converted the distributed load into point load. Here the only distributed load is 10 kilonewton per meter at 4 meter. If you convert this distributed into point load, so 10 into 4, 40. 2 meter, 2 meter. Any doubts? Any doubts? This is VA. No, sir. This is VE. Now you take sigma Fy. So this is, you take left to right or right to left. See,
while you are doing external reaction computation, there is no section at all. If you have to see the holistic way, full structure, clear? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದು ರೈಟ್ ಬರ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಬರೀ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದು ಬರೀ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. when you are computing external support reactions, the only sign convention is upward forces are treated as positive, downward forces are treated as negative, clockwise moment are treated as positive, anti-clockwise moments are treated as negative. Whether you come from right to left or right to left, no matters. Artha aagta idya? Okay, sir. Okay, now what is sigma fy? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? Upward. Plus VA. Positive. upward sir. ಇದು minus -40, ಇದು -20 -20, ಇದು -30, ಇದು Plus plus V. V ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎ -40 -20 -30 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ 0. ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್? 90 sir. 90. If you take right side, see calculator ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ KA ಮಾಡಿದಾಗ? ಸರ್ ಎಸ್, ಈ ಸಲನೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ VA -40 -20 -30 plus VE. VA plus VE equal 90. If you take equation 1. Next you take moment. Moment ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾರು ತಗೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಾರು ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಹಾಕ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ T, then also clockwise positive, anti-clockwise negative. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now I will take moment at A. If you take sigma moment at A, use regular sign convention. Yes, this is 0 because VA is acting in same point. Now this 40 towards A, how it will rotate? Positive. Towards A. Clockwise. Clockwise. Force into distance. Force into distance. Therefore, 40 into 2 clockwise. Next, this 20. How it will rotate? 20 into 6. Clockwise. What is the total distance? 6 20 into 6. 2, 4, 6. 20 into 6. 20 into 6. Clockwise. Positive. Next, this 30. How it will rotate? Clockwise. Clockwise. 30 into 8. 30 into 8 plus 30 into 8. Then last one, how it will rotate? Negative. Anti-clockwise, negative. V into what is the total distance? 9 9. 9 meters equals 0. Compute VE value. 80 plus 41.12 sir. how much? 41.12 V equals 41.12 2 kilonewton. Now substitute this VE to VA. What is VA? 48.88 All of you getting the same answer? Yes. All of you getting the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Okay, VA equals 48.88 kilonewton and VE equals 41.12 kilonewton. Okay. Now this is the first step. This is the first step. Determination of external support reaction. Sometimes ನಿಮ್ MCQ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. Determine the reaction ಅಷ್ಟೇ. UVL ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. This is very very important. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? left to right sir. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ. ನೌ Hello. yes Sir, ಇದು V41 ಬಂತ 48 ಬಂತ ಸರ್ ಅದು? VE. ಎರಡು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes sir, exchange ಆಗಿದೆ sir. Sir, exchange.
So VE is 48.88. Yes, sir. Okay, very good. VA is 41.12. 1.12. Okay. Okay. 41.12. 0.88. Okay, shear force analysis. See, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, what I will do, I will construct a table, simple table. First I will take origin, or you take like you just see the thing. Here we are having members A, AB, BC, CD and D, right? Okay, first I'll take member. I will take next origin and limit shear force and its variation, shear force variation I can say here only, no problem. Next, bending moment and also variation, bending moment variation. So these are the things. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನು, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾ, now what is the first member? First member is to right or ತೋಡಿ ಏನ ತೋಡಿ AB, ಸರಿನಾ? AB ನಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು AB, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ AB ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ, ಹಿಯರ್ AB ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ AB ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಆರಿಜಿನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, I have to take with respect to this particular end ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಆರಿಜಿನ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಎ ಆಗತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ A to B ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನು A to B ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 0 to 4 meter. 0 to 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ AB, ಆರಿಜಿನ್ A, ಲಿಮಿಟ್ 0 to 4, ಹಿಂಗಿದೆ ನಮ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದು A, ಇದು B. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? We are given 10 kilonewton per meter, 4 meter. Okay, 4 meter. Now what I will do, I will take a section here, XX. This is X. So VA value I know, VA value is 41.12. Now what shear force means? It's a only force alwa. So upward force is positive. Shear force variation ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 41.12 minus 10x. ಸರಿನಾ? This is plus upward. ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? 10 into x, x by 2. ಸರಿನಾ? So what is shear force? 41.12 minus 10x. Okay, now if you put the value at x equals 0, what is the value you are getting? Here, if you put x equals 0, what is the value you are getting? 41.12. Is at A, 41.12 minus, if you put 4, 41.12 minus 40, how much you are getting? 1.12. Yes, so it's a constant value, right? It's a value, means the variation is constant. The variation is constant. Clear? Any doubts? See, I will tell you now what you have to do. You come here, you just take a, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಿಂಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಟ್ x equal 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಿಮಿಟ್. ಅಟ್ x equal 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 41.12 ಪಾಸಿಟಿವ್.
You got this value as 41.12 kilonewton. Next, another value. Innೊಂದು value shear force ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿದೆ? 0 to 4. 0 ಆಯ್ತು. 0 ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 41.12 ಬಂತು. ಈಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬಿ 4 ಮೀಟರ್. 4 ಮೀಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 41.12 minus 40 1 minus 1.12 ನಾ? ಸರಿನಾ? So plus Sir, 1.12. plus 1.12, sir. Okay, plus 1.12. Plus 1.12 means it's also positive value. Okay, plus 1.12 here. 1.12. Join this. It's a why you joined like this? Because of UDL. Because of UDL. Okay. Next, what is the variation of bending moment? Bending moment. How to compute bending moment? This is 41.12, right? How to compute bending moment? 41.12 into x. X. 41.12 into x. This is clockwise, positive. And this one, minus 10 into x by 2, anti-clockwise. Minus 10 into x by 2. 2 5s are. So finally you are getting like 41.12x minus 5x square. Minus 5x square. Minus 5x square. See, this is in which form? See. Parabolic. Wait. Please do one small correction. The thing is, you just see the equation. This equation is in which form? ax plus b. What is ax plus b? That is linear. That's why you got linear. See here, this is not constant. Constant and ring barutte. Single shear force is a constant barutte. Here it's a linearly varying. Linear. Why it is linear? You see the equation ax plus b. Now this equation in which form? This is second order or first order? Second order. See, ನೀವು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, x ಬಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. 3 ಬಂದ್ರೆ 3 ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು UVL ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? 0 ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 0 ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ 1 2 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್. ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? UDL ಇದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅದನ್ನ ನೀವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಲೀನಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರೋ? ಸೊ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದೋ 41.2x minus 5x square at x equals 0. What is the value? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 sir. at x equals 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 4 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಆಗೋಗ್ಲಿ. BCಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. BCಗೆ ಬಂದ್ರೆ what is the origin? Origin will remain same. Origin change ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Origin will remain same. What is the limit? Limit is very very important. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. BCದು B ಇಂದ A ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ A ಆರಿಜಿನ್, A ಇಂದ B ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? A to B what is the distance? 4 and meter. A to C what is the distance? A to B what is the distance? 4 meters. 4 meters. A to C what is the distance? 6 meters. A to C is 6 meters. So this is very very important. 4 to 6, 0 to 4, 4 to 6.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 20 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ xx, now this distance will become x. Yes, tell me what is shear force now? 41.12. 41.12 ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. Yes, ಮೈನಸ್ 10x ಸರಿನಾ? ಹಾ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು x ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ? ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಸ್ ಸರ್. 40 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 40 ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 41.12 ಮೈನಸ್ 40, 1.12. Once again you are getting the ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ ಟರ್ಮು, ಇಲ್ಲಿ x ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1.12ನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಇವಾಗ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು MCQ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಇದೇ ತರನೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವೇ ಫೋಕಸ್ ಇಡಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್, ಸಿ ಬರೀ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 41.12 minus 40, 1.12. What is the value you are getting? See, 1.12 to 1. Variation is constant. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ BC? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ, ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್. ಈ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್? 41.12 into x minus 40 into x minus how much? x minus ಎಷ್ಟು? 2 ಇದು. x minus ಇದು ಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? -2. x minus 2. X minus 2. x minus 2 which means it is a x term. x term ಇದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಗೆ Linear. x term ಇದೆ. The variation is Linear. See, ಈಗ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ, the rate of change of bending moment is shear force. Linear ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಇಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಬಂತು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ MCQ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಅದ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ವೈ ಹಂಗೆ ಉಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆತರ ಕಲಿಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ದು? CD. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, CD ಇಲ್ಲಿದೆ. CD ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಡಿ ನಲ್ಲೇ 30 ಇರೋದು, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಡೋದೇನ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. CD ಮೆಂಬರ್ CD ಆರಿಜಿನ್ ಏನೇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಆರಿಜಿನ್ ಏನೇ. ಇವಾಗ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ A to C ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A to C? 6 meter. 4 plus 2 how much? 6 meter. Therefore 6 to what is the distance between A to D?
8. 8. So the limits are 6 to 8. 6 to 8. Now, what is the equation of shear force? Very force of 41.12 minus 40 minus 20. 41.12 minus 40 minus 20. So you are getting what is this? What is the variation? Constant variation. What is the value you are getting? What is the value you are getting? 41.12 minus 40 minus 20. Minus 18.88. Minus 18.88 means negative. Minus 18.88. See, it's very simple alvandre. Ille ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದೆ 41.12 minus 40 1.12. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ 1.12 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 1.12 minus 20 it will become 18.88. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದೇ ತರ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 41.12 into x minus 40 into x minus 2 minus 20 into minus 20 into minus 20 into X minus minus y minus anti-clockwise. This is also anti-clockwise. What is this distance here to here? 20 ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಏನಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. 6. 6 x minus 6. X minus 6. So what is the variation? Here x square idea, bari x term idea. Linear. Linear. Next, the last part. What is the last thing? Last thing is DE. CD is over. Next DE. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದ್ ಬದಲು ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 48.88. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ x ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಎ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್? ಆರಿಜಿನ್ ಎ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಯಾವುದು? ಇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್? ಇ ಟು ಇ 0. 0 to 1. 1. 0 to 1. 0 to 1. This is 48.88. What is the variation means? Constant. This is 48.88 into x. What is the variation? X only term. Linear. Linear. See, 48.88. The value 48.88 you got. Right? See, if you see this here, it's a constant term. 48.88. See, here left side upward. Sign convention is very, very important. What is the sign convention for right side upward? Negative. Negative. Here, what is the sign convention? Anti-clockwise? Positive. This is anti-clockwise, right? Positive. Moment is positive, force is negative. So minus 48.88. So here you are getting once again up to here linear minus 48. This is 48.88. Here also 48.88. This is 0. This is negative. This is positive. A, B, C, D, E. This is SFD. See, ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0, 1, 2, 3 ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ mx plus c ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್. ax square plus bx c ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ Parabolics. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. plus bx plus c ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ
ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಆರ್ಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಮೂರೇ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೀನಿಯರ್, ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದೋ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Another example or shall I move to MCQ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಸರ್. Okay. Here, see, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ, VIBB ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಮಗ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು UVL ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಒಂದು UDL ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು UVL ಸಾಕಿಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3 kN/m ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದು 3 ಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇರಲಿ, ಇದು 2 ಮೀಟರ್ ಇರಲಿ. ನಾವು AB ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ C, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು D ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ A to C ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು, CD ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. RA RB. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಸಿಗ್ಮಾ FY = 0. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ RA minus 2 × 2 minus 3 × 3 × half into base into height, which is plus RB equals 0. What is RA plus RB? RA plus RB equals 4. 9/2. 9/2 is 4.5. So 8.5. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? 8.5. Okay. Now I will take sigma moment at A = 0. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 kN. ಆಕ್ಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ 1/2 1/2. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು UVL ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, WL/2. ಸೊ 9/2. 9/2 is 4.5. 4.5. Accent ಇದೆ. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 2/3. 2/3. So 2/3 of 3 means 2 meter. 1/3 of 3 means 1 meter. Any doubts? Any doubts? ಮಾತಾಡ್ರೋ. No sir. Yes. Okay. Sigma moment at A = 0 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. How it will rotate towards A? Clockwise. So 4 × 1. Then there is no force. How it will rotate? 4.5. Then 4.5 into what is the distance? 3 plus 2/3 of 3. 5 minus RB into 6. What is the value of RB and what is the value of RA? What is the value of RB and what is the value of RA? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? What is the value of RB? 4.41. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 4.41 ಸರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್? ಹಾ ಸರ್. 4.41 kN. RB 4.08 sir. 4.08 kN. RA is 4.41 kN.
RB is 4.08 kilonewton. Okay. Now Sir, ಇಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ? ಏನಪ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ reverse ಸರ್? ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ RA, ದಿಸ್ ಇಸ್ RB ನಾ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು RB, ಇದು RA. This is 4.1, this is 0.8. ಹಾ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮೆಂಬರು? AC-ನಾ? Which one is origin? A. A is origin. What is the limit? 0 to 2. A to A 0, A to C 3. 2. What is the shear force? ಈ shear force ಗೆ ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೇನೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. This is 4.08. ಇದು UDL. So in between A to C, I have to take a section XX, and the distance is X. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, what is the shear force? What is the shear force? 4.08 minus X. minus 2x. what? Convert into point load. 2 into X. X. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ X ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಗೆ? 2 into X at x/2 x/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇನ್ರು? ಈ ಪೋರ್ಷನ್ 2 kilonewton ಇದೆ. 2 into distance is X, acts at x/2 x/2. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. So left to right, this force is 4.08 plus 4.08 minus 2x, that is shear force. Any doubts? No, sir. Now what is the variation of shear force? What is the variation of shear force? Linear. Linear. Why it is linear? X. X term, Ax plus B form. That's why linear. Next I will take bending moment. See, for bending moment, here to here distance is X. So 4.08 into X clockwise direction. This is anti-clockwise. Minus 2x into x/2. X/2. 4.08 into X minus 2x into x/2. 2 get cancels. So you are getting 4.08 minus 4.08 x minus x square. What is the variation? Parabolic. Why Parabolic. parabolic? X square. X square. This is in the form of ax square plus bx. This is in the form ax square plus bx. Plus or minus plus sign again. So this is parabolic or quadratic. This is the variation. This is over. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಸರ್, ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್? What is the next member? C to D. Anyhow, D to B. I will rub this because we are already taken this value. So there is no use in this value. Okay. Okay. Now I will take here. Yes. What is next member? D to B. C to D.
What is the origin? Origin is A. Origin is A. What is the limit? What's the limit? A to C. A to C is 2 meter. A Yes, to sir. D is 3. 3. Now, what is the shear force? See, ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೋಯ್ತು. ಅದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? I have to take in between A to D. So this is 4.08 A value, and this is D, and I have to take here to here distance, not here to here. Here I have to take a section XX, and I have to take this distance as X, and here up to here you are having 2 kilonewton per meter, and there is no other loads. Clear? Now you convert this into point load. If you convert this into point load, it will become 2 to the 4 only. Okay. So now what is the shear force you are getting? 4.08 minus 4. So you're getting 0.8. So any doubts? So what is the variation? Constant. Constant. Where variation is constant. So all of you getting? If you are having any doubts, please ask me. Ali section cut ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು 2 to the 4 ನ. So any doubts? Now bending moment. What is the bending moment? See this 4.08 into X, and this is anti-clockwise ಅಲ್ಲ, ಇದು 4. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋದು? X/2. So this is X minus, not 2, X minus 1. That is very, very important. Don't make a mistake. 4 into X minus 1. So now see, what is the variation? Linear. Why it is linear? Because we are having only X term. So now this figure also, idu mugito, idonu tikkoli. Next, the last one remaining is what? Which span is remaining? DB. That's all. You take DB. Which one is origin you are going to take? Idನ್ನ origin ತಗೊಂಡ್ರೆ last one ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Which origin you are going to take now? B. It's very simple, right? So now what is the limit? B to B is 0. 0 B to to D 3. is 3. 0 to 3. Now ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇದು 48 48. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ XX. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ X. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ 4.5, ಅದು 1 ಮೀಟರ್, ಇದು 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 2 meter. X minus 2. X minus 1. 1, not 2. Be careful. X minus 1. Now, what is shear force? See, this is right to left. Upward is negative. Minus 4.48 plus 4.5. So what is the variation? Constant. The variation is constant. Next, bending moment. ನೀವೇ ಹೇಳಿ bending moment value. What is 4.48. 4.48 X minus 3. 4.5 X minus 1. What is the variation? Linear. Linear. Okay. ಇಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ UG ನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನ 3 ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದೇ ಪೇಜ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಂದು? ಫಸ್ಟ್ AC. ಇದು ನೋಡಿ ಹುಷಾರು. ಫಸ್ಟ್ AC ಇದು, ಆಮೇಲೆ CD ಇದು,
ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಬಿ ಇದು ಎಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಲಿಮಿಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? 0 4.08. 4.08. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 2 ಹಾಕ್ತೀರಾ. 2 ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4.08 minus 2 into 2 4. So 0.8. So you're getting 0.8. This is in kilonewton. And also this is UDL. See, idu nodbeku. UDL irodrinda the variation is also linear. See, this is linearly varied. Linear. Next CD ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, CD ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ x ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಉಳಿತು? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು? 0.8. See, 0.8. ನೀನು ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಗೆ ಹೋದ್ರೂ 0.8 ಐತೆ. 0.8 ಇರೋದ್ರಿಂದ same like this linear. So this is also 0.8. 0.8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೋ? Minus. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು minus 0.02. 0. That's all. Minus 0. Point ಅದೇನೇ ಬಂದ್ರೂ 0. When you are doing this, this is left side force, right? Left side is negative, upward, minus 4.48 plus 4.5. How much you are getting? Check. 0.02. 0.00. Take 0. Okay. Plus. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ವೇರ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ x, right? Yes, sir. So now you are converting this particular part. It will become what? It will become 4.5. See, UDL madri 2 into x, x by 2. Similarly, when you are taking this, this is 3 into W L. L is x, 3x into what is this? W into L into L by 2, which means Yes, sir. x by 2. So how much you are getting now? 3x square by 2. 3x square by 2. W into x by 2. Why this x by 2? W L by 2. W is 3. L is x. Varying load. Yes, varying load. So now please check how much you are getting. So here you are getting like 4.48 minus what is 3 by 2 value? 1.5. 1.5 x square. Why x square we got? Because UVL. So if it is x square, what is the nature? See, ಇದನ್ನೇ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ 4.48. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4.48 x minus 3 by 2 into x by 2 into ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್, what is this distance from apex? 2/3 of x.
Yes. So 1.5 multiplied by 2/3. 1.5 multiplied by 2/3 of the x. How much? 1.5 multiplied by 2/3 of the x. ಇದನ್ನ 2/3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2/3 into 1.5. 1. 1. Yes, very good. 1. So we are getting 1 2/3 of x means x cube. Now what is the variation? X cube irodrinda cubic. What is the variation? Cubic. Cubic. See, it's very important. Now ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ x is 0 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 4.48. 0 ಹಾಕಿದಾಗ 4.48. ಅದೇ x equal 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 4.48 ಬಂತು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ you got 4.48 kilonewton. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕೀಗ ನಿಮ್ಗೆ. This portion, put x equal 3. 4.48 minus 1.5 into 3 square. How much? Here also 4.48. X means 0. So here 0. Full bending moment is 0 or 0 point. So 0 point ಅಲ್ಲಿ 4.48 at x equal 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ bending moment ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್. This is parabolic. So full ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು MCQ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. In simply supported beam, the variation of shear force diagram is generally ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆರ್ ಯಾವ ತರನಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ beam you are getting positive value. Why? Because we are having reactions at supports. So and also generally for cantilever beam we are getting negative. Why? Because we are having no support at another end. There is no support. That's why it will deflect in whatever the negative region. And also one more important thing, what is meant by point of contraflexure and point of inflection? You are having two terms. Do you know anything regarding this point of contraflexure? Changing the signs. Changing the sign. Bending moment alla, shear force alla? Sir, bending moment alli, sir. Bending moment alli. See, there are two things. One is point of contraflexure. Bending moment changes its sign. Okay. So another term, point of inflection. What is mean by point of inflection? Any idea? ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವು ಟೈಮು. What is mean by point of inflection? This is very important. ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲಿ MCQ ನಲ್ಲಿ point of inflection means change of bending moment is sign. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಯಾವ್ದೊಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದ್ರದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೀಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಜನರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಬರೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿತೀರಾ ಹಿಂಗೆ.
ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿದೀರಾ? ಇದನ್ನೇ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಜನರಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Any doubts? Any doubts? Shall we move on to MCQ? Yes, sir. MCQ ಹೋಗೋಣ. Okay, sir. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಓಕೆ, Okay. ಎಸ್. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಚಕ್ ಅಂತ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷರ್ ಇನ್ ದ ಬೀಮ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ D will be ಏನಪ್ಪಾ? ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷರ್? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷರ್ ಇನ್ ದ ಬೀಮ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ D will be, D ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? Yes, what is meant by point of contraflexure? Where bending moment changes its sign. So first thing we have to compute the reaction. The next thing is directly we move on to bending moment. Shear force is not required. Okay, so I will try to do here. So what is VA and what is VB? So if you apply sigma Fy equals 0, so what you are getting? VA plus VB, which is equal to, what is 17.5 into 4? 70 plus 20, 90. If you take sigma moment at A equals 0, you are getting 17.5 into 4 into 2 clockwise plus 20 into 10 is also clockwise, which is equal to, minus ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಿದ್ರೆ, VB into 8. So compute VB value. What is VB value? So we are getting 42.5. Please check. Yes, sir. 42.5. So what is VA? 90 minus 42.5. 47.5. 47.5. 5. So 47.5 and here 42.5. Now I will directly write the bending moment. So moment at D is 0. MD I will take right to left. Okay, no problem. Right to left. MD is 0. I will take MD equals 0. I will take MB now. What is MB? Clockwise is negative. So minus 20 into 2. So we are getting minus 40. Next I will move on to MC. I'll go to MC. MC once again minus 20 into 6 plus, because anti-clockwise is positive, 42.5 into 4. How much we are getting? Minus 120 plus 42.5 into 4. So we're getting 50, right? So this is enough to compute point of contraflexure. Sarina? Now I will draw the BMD. I will sketch the BMD. So here 0. At this point I got minus 40. And at C, MC I got 50. MC I got 50. So what he is asking, where the bending moment changes its sign. What is the distance? Here to here only. See, this is linear. 40. There is no load. What is the distance? Point of contraflexure, where the bending moment changes its sign. Here 40 to 50. From D, what is the distance? 2 plus 4.
6 meters. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇನ್ನುವೆ? ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ವಾ ತಿಂತೀರಾ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷರ್? ವೇರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಸೈನ್. Where it is changing in between MB and MC. See, MB and MC here 0. Alva? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ -40 ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಇನ್ನೂ -40ನೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 50 ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್? ಬೇಸ್ ಲೈನ್. Here to here distance is 2 + 4. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್. That's all. This is PMD. ನೀವು ಈ ತರ ಸರ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದು. ಇದು ಏನೋ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್, ಅದು MB = 0, MB = ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಾ ಓಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 42.5 ಬಂತು. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ MD 0. ಇದೊಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಅವಾಗ? No perpendicular distance. 0, no problem. ಇದೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 0 ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ MB. ವಾಟ್ ಈಸ್ MB? ನಾನು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ ನೋಡು, ಇದು ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋದು. ಇದು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 0. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. -40 × 2 ಎಷ್ಟು? -80. -80 ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ MC ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. MC ಗೆ ಬಂದೆ. ಸೇಮ್, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6. -20 × 6 + 42.5 × 4 ಎಷ್ಟು? ಇದು ಕ್ಲಾಕ್, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6, ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4. ಓಕೆ. What is the MC value? Sir, MB is -20 × 2. 2 sir. Okay, 20 × 2, Into right? 2. Yes sir. 40 sir. 40. -20 × 2 40 sir. Okay. Yes, ಇದೆಷ್ಟು? -120 + 50 ಸರ್ ಅದು. 50. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷರ್ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷರ್ ಈಗಿನ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು? Changes its sign. Changes sign. Positive into negative. Changes where bending moment changes its sign. Where it is changing, MB is -40, MC is 50. Now I am going to draw the BMD in between these two things. Yes sir. This B is 0. Here B. At B, how much we are having? 40. At C, how much we are having? 50. But when you are computing, see B to D, here B to D is joined. But when you are coming here, there is no load. So linear. Now you have got 50. Where bending moment is changing its sign from here, what is the distance? 6. You see the option? 6 meter. So this is 40, right? Where bending moment changing its sign, positive to negative or negative to positive. That is point of contraflexure. So any doubts?
No, sir. Clear? Clear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear. Okay, thank you. So we move on to next question. Okay. Okay. Yes. Which one of the giving bending moment diagrams correctly represent that of load beam shown in figure? It's a very good question. Yes. See here, which for beam we have shown, which is the perfect bending moment diagram? Yes, A, B, C, or D? D. D. Others? C. See, I Bending will take moment is here C. the beam. Bending moment is C. Okay. First, don't think about M by I diagram. See, this is flexural rigidity is different from this beam. Nothing to worry about that particular thing. This is P. So this is L by 2, L by 2. We know that the standard case for this is triangle, right? You doesn't bother about the value because is not given the value and all. Values. Now this is M by I. This is M diagram. This is called M diagram. But we require M by I diagram because M by I. this is flexural rigidity of this member. This section is I. Here this is 2I. Right? Now divide this. What you are getting? Here you are having I. Here you are having I. Next divide by 2. You are getting half. Now join. Are you having this kind of diagram? Which one? B. B. This is I. This is 2I. See, which one is correct? B, sir. B. B. B or A or C or D. That is B. See, don't make ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರಲಿ, ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎಂ ಬೈ ಇ ಐ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ಎಂ ಬೈ ಇ ಐ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಮೊಮೆಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗೋದು? ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Here this is I, this is 2I. Here this is 2I, this is I. For this which option is correct? A. A. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ MCQ ಗಳನ್ನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. UDL ಬಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ WL²/8 ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ SD ಮೆಥಡ್, MD ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Yes, sir. Okay. Yes, see, this is also a very good question. Okay. A beam ABC is 8 meter long and simply supported. See, a beam ABC. A, B, C. A beam ABC, 8 meter long, simply supported at point A at A ನಲ್ಲಿ simple support, and at point B ನಲ್ಲಿ simple support, ಇಲ್ಲೂ simple support. AB is 6 meter and a point load of 1.5 tons here, 1.5 tons is acting at C. The total UDL of 8 ton acts over half of AB. So this is 8 ton. So this is totally 8 meter long, which matlab this is 2 meter. So total 8. Okay. What is asking? He's asking the shear force at A. He's asking the shear force at A. It's very simple. How much? No. 2 second ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. It's very simple one.
Sir, in question, in AB portion, half of UDL ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ sir. Yes, AB portion half of UDL. AB portion half of UDL ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? meters. Up to 3 meters. 3 Up to meters. 3 meters. Very good. Half of how much? 8 tons. So 3 meter. Yes, sir. Very good. Very good. Yes. ಹೇಳಿ. 18 to 3. ಇದು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು VA ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅದೇ ನಿಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. VA ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಅದೇ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ. Reactions, VA ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? reactions find out ಮಾಡೋದು sir. ಅಷ್ಟೇ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ VA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, sir. ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು 1.5 hour ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿನ. ಏನ್ ಇಷ್ಟಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಏನಿದೆ? 1.5 8 3 24. 24 ಅಂದ್ರೆ 25.5 ಟೋಟಲ್. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಹರಿಕತೆ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು MCQ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಂಗೆ VA ಬೇಕು, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ VB ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 25.5 ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.5 into 8 1.5 into 8 minus VB into 6 plus 8 into 3 into 1.5. ಸೊ VB ಬರ್ತದೆ. VB ಬಂದಿದ್ರಿಂದ 25 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಸರ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 17.5 ಆಗ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 17.5 ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, VB ಬಂದು 8 ಟನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. VB ಬಂದು 8 ಟನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, VB ಬಂದು 17 ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇರ್ಲಿ ಸರ್, VB ಬಂದು 8 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. VB ಬಂದು 8 ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 17.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ VA 17.5 ಸರ್, VB 8 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರ್. ಡಿ 17.5 17.5. Yeah. ಓಕೆ, 17.5. 5. Okay, so here shear force at A 17.5 and 17.5 minus 24 you are getting minus 6.5 here, minus 6.5 minus 6.5 plus 8, you are getting 1.5 here. See, this is the pattern I have writing for this beam, and minus 1.5 is 0. Here you are having 1.5 0. See, this is the bending moment pattern. Why I have written, if we ask point of contraflexion here, why I have taken, see, if I ask the point of contraflexion for this problem, the total here, you know that here to here distance is 3 meter. So what I am doing here, I am taking this as x. So it will become 3 minus x. What is this value? This value is how much? This value 17.5 minus 24 minus 6.5, which means 6.5. So you are having like similar triangle, right? This is 17.5. This is 17.5 answer. So answer D, 17.5, and this is 6.5. So this is 3 minus x, and this is x. Compute x. Sometimes he may ask like x value also. So itara problem gadu barutte. So now, any doubts in this problem? This is right, 17.5. No, Any sir. doubts? No, sir. Others? Any doubts? No, Then on sir. to next problem. Yes, sir. Okay.
Okay. Yes. It's very, very important and simple. It looks like simple. The ratio of maximum bending moment in a cantilever beam to that of a simply supported beam of same span and UDL distributed loading is how much? The ratio. The ratio of maximum bending moment in cantilever beam. See, it's a cantilever beam. There is a cantilever beam of UDL, this is W, and there is a simply supported beam. This is also carrying UDL of W, span L. What is asking? Is asking the ratio of BMD. For this, compute the bending moment at this span. How to compute the bending moment at span? So you are getting W into L, act at L by 2. If you take at moment, WL into L by 2. What is the value? WL square by 2. So WL square by 2. For this, I have already written WL square by 8. What is the ratio? WL square by 2 divided by WL square by 8. WL square. So 1, 4. Are you having 1:4? The option 1:4? Yes, sir. 1:4. A. These kind of problems you are expected. Any doubts? So that's why what I told, you have to compute maximum bending moment. How to compute this maximum bending moment? This is also very simple. W into L acts at L by 2. So this is WL by 2. This is WL by 2. If you take moment, WL by 2 into L by 2. What is the value? If you take the moment, WL by 2 into L by 2, WL square by 4 into 2. Why? Because it is simply supported beam. So if you take a section, here, you are getting 0 to L by 2. Is the whatever the X value. When you substitute that L by 2, you are getting L by 4. L by 2 into 2, L by 4. So at midspan, it will come here, XX. Right? If you take the moment, you just observe, I am writing the equation. So WL by 2 into X minus WL into X minus L by 2. This is the value you are getting. At midspan, what is the value? X equal L by 2. If you substitute X equal L by 2, you are getting WL square by 8. That's why don't do all circus. You just remember. E circus ella madak hobedi. One kade bardit kodi. If simply supported beam carrying UDL, the maximum bending moment is WL square by 8. If cantilever beam carrying UDL, By 2. the bending moment is WL square by 2. ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರನೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Have you got the answer? 1:4. Yes, sir. Okay. Shall I move on to next question? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ Yes, sir. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಬರೀ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾರ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ subjected to point load, eccentric point load WAB into L to the midpoint load L by 2 ಕೇಳ್ಬೋದು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಿದು, this value is WAB by L and this value is WL by 4. What is the ratio? If you take ratio, W get cancelled, 4AB. AB, what is AB? AB is the distance. So AB will remain as it is. So you're getting 4AB by L. So that's the option. ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದಾ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ BMD ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ BMD ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು UDL, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು UDL, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ
ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, the support reaction of a cantilever beam or upward force of 25 kilonewton and clockwise moment of 60 kilonewton meter, the single equivalent force on the beam acts at. Yes, the support reaction of a cantilever beam. See, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಬಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 3, ಸರಿನಾ? ಯಾವುದು? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ 25 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 60 and the single equivalent force on the beam acts at. ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಡು ಯು ನೋ ದಟ್? ಡು ಯು ನೋ ವ್ಯಾರಿಗ್ನಸ್ ಥಿಯರಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ m into d equals r, moment. How to compute moment? So that is Varignon's theorem states that sum of resultant moment acts. So that is given by, you want d, right? D is given by, that is r into d equals m. So r is the resultant single equivalent force. We know that the thing is we don't know the d distance. For this, if you take resultant, if you compute resultant, you're getting 25 only because you are having only single force 25. So what is moment? Moment is 60. So 25d, what is d? 60 by 25, how much? 60 by 25, how much? 2.4. 2.4 meters. See, Varignon's theorem states that, so this is the x or d, in some term d. So here there's a resultant force is acting r. So r into d equal m. This is the moment. So which one is the answer? D. At the section 2.4 from the Support. not free end, from the support. From the support. This is the thing, Varignon's theorem related. It's a little bit mechanics involved in this problem. So the equation you have to remember is r into d equals m. R here force, single force 25 into distance. If you take moment, e part ಇದೇನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ವ್ಯಾರಿಗ್ನಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಬೇಡ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ತಲೆನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾನಪ್ಪ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾನೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾನೆ. ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 25. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 60. ಟೇಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. Take moment at xx. Moment at xx equal 25 into d plus 60. Aita? You want d. How to get d? If you equate moment equal to 0, you are getting d. So you are getting 25d equals 60. 25d equals 60. You ignore about sign. If you are getting minus 60, no problem. D equals magnitude of minus 60 by 25. Minus will eliminate. Minus ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. 2.4 meter. That's all. ಅಷ್ಟೇ. ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವೆರಿಗ್ನಸ್ ಥಿಯರಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ.
ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Super, sir. Move on to next problem. So for this problem, the option is D. See, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೆಂತಿ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎ ಬೀಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಬೀಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, a beam ABC of a segment AB length is 6 meter and BC length is 2 meter, carries a uniformly distributed intensity of 12 on AB, 12 kilonewton per meter on AB, and a point load of 36 kilonewton at C, exactly at C. Assuming simple support at A and B. Once again, this is a overhang. ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ overhang ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. The point of contraflexure can be located at dash meter to the right of the support A. ಇಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? 36, 72, 108, 108 ಟೋಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. VA VB ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. VA VB ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So 84, VB 84. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 24, VA is 24. Now I require moment ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? Moment at A is 0. Simple support. MA equals 0. We want MB, right? MB is 24 into 6 minus 12 into 6 into 3. ಬಂತಾ? ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು? ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. -72 ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. 0 -72. So here you may somewhere right of the section the point of contraflexure at 0 at 6. Now MC it's very simple. MC is 0, 72. Yes, where exactly it come? It is 0, 72, 0. Where is point of contraflexure? 0, sir. 0. That's a very good question. Okay, 0 meter. ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಯ್ಯೋ 0 ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಆಮೇಲೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Any doubts? Because at simple support A and B both are 0, right? Here we are getting 72. If you take from here or 36 into 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಅದರ್ಸ್ ಏನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ತಾನೆ? ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, 0 ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 0. ಓಕೆ, shall I move on to next question or you are having any doubts in this question?
ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No doubt, sir. ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ So, ಎಸ್ sir, can I ask something? ಎಸ್ So the bending moment diagram which you have shown, like matlab calculating the values. So it's clear that there is no point of contraflexure, right? ಎಸ್ Okay, sir. So matlab there is no point of contraflexure. So Which means- matlab it's just zero. which means it's on zero line, that's all. Yes, sir. Yes, sir. So matlab there isn't any distance of the. Okay, sir. I got it, sir. I got it. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, ma'am. Yes, others, any doubts? Shall I move on to next question? Okay. Yes, it's a very good question. Generally, I like this type of question to set in your examinations. Okay. The bending moment in a beam segment is given by the expression. See, I have given like in table. Now you got the mx value. How to get shear force? What is the relationship? So differentiation. Rate of change of value, right? So you dV divided by differentiate dx. that particular thing and substitute 3. Sir, it's 6, sir. 6. Okay, we'll wait Yes, for sir. others' answers. If you take the differential del y m by del x equals 42 minus 12x. If you substitute 42 minus 36, how much? 6, sir. 6. What is the option? A. Any doubts? See, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. We can set a question on a relationship. You must know. And also I can ask another thing here. I can ask the variation. What is the shear force variation for this? I have given equation. You just tell me what is the shear force variation. Are you getting my question? Yes, I have sir. given the equation. Parabolic, sir. Parabolic. Parabolic. I am asking shear force variation. Yes, sir. Yes. Sir, it's d cube y by dx cube. D cube. No. Please don't get confused. Sir, The x is thing equal to this is a 0, moment. x is- This is moment. Moment is what? Moment is x square. X square means quadratic or parabolic. Right? Linear, shear force is linear, sir. The rate of change. If you differentiate this, what you are getting? 42 minus 12x. What is this equation? X. Linear, sir. Linear. See, suddenly don't jump into conclusion that cubic or something. It's not the higher order, it is the lower order. And then I will give one more question. Please think and answer. ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. Okay, I will give one question. 42x square minus 60x cube minus 10. What is the shear force variation? Here, this is bending moment variation. Parabolic. This is cubic. If you are getting bending moment cubic, shear force is Parabolic. parabolic. See, you remember one thing. I will try to give in a table format. You take a note. Yes, sir. It's very easiest for you people to remember this. Shear force, bending moment. If shear force is 0, then bending moment is Maximum. not constant. If shear force is constant, then bending moment is parabolic or quadratic. Your quadratic equation, parabolic or quadratic. If your shear force is parabolic, Linear. then bending moment is Linear.
ನಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್. Cubic, sir. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಂಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ ಕಲೀರಿ, ಕಲಿಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಈ ಟೇಬಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ನಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, sir. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಇದನ್ನ? ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೀಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ is given by shear force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The maximum bending moment occurs at section X. What is the value of X? I am giving the option now. 12x. How much? 12. Others? No, sir. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ 120 ನಿಮಿಷ 100 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. 2 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಳಿ. Is it okay? 3 hour session ಇದು, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಿರನಪ್ಪ? ಎಸ್, ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಪೆನ್ನು, ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎಸ್, ಆಗ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು 25 ಕ್ವಶನ್ 30 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸರಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. SF equation is 24 minus 6x square. What I am asking? Maximum bending moment occurs at what distance? At what distance? So if you are having shear force, Sir, it's 2, sir. It's 2. Okay, we will Yes, check. sir. Okay, the maximum bending moment occurs. See, I require bending moment. This variation is if you equate to 0, or you are getting the value like if you are doing shear force, rate of change. But here you have to ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to integrate, not differentiate. If you integrate, you are getting cubic equation. Then if you equate any one of the value, you are getting the answer. Or simply you can do like this. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. If you take this as 0 or 24 equals 6x square, if you put these are the answers, you are getting the equation. ಅಂದ್ರೆ equal 24 equal to 24. ಆ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, how much? Others compute ಮಾಡಿ. ಹಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. 24 minus 24 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2b ಹಾಕಿದ್ರೆ 2. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸರ್ 2 ಸರ್. 2. Others? 2, sir. 2, sir. Answer. 2. If you equate 24 equals 6x square. So if you put x value,
4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, 6 ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ, 3 ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ, 2. Clear? Any doubts? Any doubts? 24 equals 6x square, 2 2s are 4, 6 4s are 24. Maximum bending moment. Maximum bending moment is shear force value. If you put 2 meters, you are getting maximum bending moment values at section X. Wait for a minute. See, what is the relationship? I'm expecting your answer like not like this. See, what is the relationship between shear force and bending moment? Sir, in this See, question, we can do it like if shear you want force. to calculate maximum. Wait, shear force is like variation is parabolic. Parabolic. The bending moment variation should be cubic. So if you you are having shear force value 24 minus 6x square. So if you integrate this, it will become, what is the integration of 24? Constant. 24 by x. 24 by how much? 24 by X. x or 24x? 24x. 24 by x, sir, integration. No. For x square, x cube by 3. Yes, sir. So that is 24x minus 6 X cube. x cube by 3. So 6 into 3 2s are. Now 24x equals to, if you do take this right, 2x cube, x square term will remains. So 24 equals 2x square or 12 equals x square. What is x value? ಸರ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎರಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. So 6x, it is 18x cube by 3, sir. Yes, 18x cube by 3. 3. Right. Yes. $24x Minus 18x cube by 3. x cube, 18x cube. Why 18x cube? N plus 1. N plus 2, 1. which is x square, 2 plus 1 is 3. X power n, x power. What is the integration? X cube by 3. Six into x cube by 3, sir, correct ಇದೆ. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? 6 into x cube by 3. So how much we are getting if we equate that particular cubic to 0? There is no circus, there is no meaning at all. Yes, that's right. 2.46. Why? See, wait. If you remember the shear force and bending moment diagram, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರೀತೀನಿ. If you remember, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಸದ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ, ಸೊ ಈ ಬೀಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See, if you consider any of the beam, yes, if you see this beam or any kind of other beam also, any kind of beam where we can expect maximum bending moment, where shear force is, what is the condition? Where shear force is
Minimum. 0 or minimum, right? Yes. Where Yes. shear force is 0 or minimum. So if we equate that shear force equation to 0, we are getting maximum bending moment. That's all. Whatever we did previously, that is right. True, sir. We just remember ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. But the only statement you have to remember is where bending moment is maximum, shear force is 0. 0. In that case, we are getting maximum. But what is the shear force expression given? 24 minus 6x square. That should be 0. In that case, only you are getting maximum bending moment. So 6x square equal 24. Now, if you substitute 4, it will not equate. Substitute 3, not equate. If you substitute 2, it will become equal. So the answer is B. So any doubts? Any doubts? I think first year over here, it's good. Equate the shear force to 0, you are getting the answer. Because the thing you have to remember is where shear force is minimum, on that case, we are getting maximum bending moment. Where shear force is 0, especially, we are getting maximum bending moment. Clear? Okay. See, this is an overhanging beam supported span of 4 meter. Span of 4 meter with an overhang of 2 meter. So it's a overhanging beam. 4 meter on right hand side. If the beam is loaded with UDL over full length, shear force will be 0 at a section at dash meter from left hand side. Yes. Any ideas? Any guesses? It is a overhanging beam. Support reactions find out madri. Amed bending moment madi. The same question previously now madiddo. What is the reaction? The UDL intensity is how much? See, if you take W, that's because it's not given the value. And also the load is not required even. If it is W, so the reaction will become like the total, it's 6W. In 6W, we are getting like 12W. How much the reactions? It's a similar kind of problem. Try to get the answer in next class. I'll move on to next question because these kind of problems we already solved. You are getting WW get cancelled, and also I'm giving the hint. You are getting a shear force diagram like this, but he's asking what is this distance. So please compute the x distance. So you are getting some W value here, W value here, W cancel agutte. The thing is, this is a similar triangle. So try to get the answer.
Next, this is also overhanging beam. What is the value of bending moment? Yes. 0, 48, 24, or 52. At C, what is the bending moment at C in overhanging beam? Reaction. What is the reaction? It's a symmetry. Symmetry. Don't waste time. It's a symmetry. So symmetry is 6 into the total distance. What is the total distance? 16. 6 into 16 is how much? 96 by 2, 48. So this is 48. This is 48. Compute moment at C here. XX, moment at C madi. If you take moment at C, it will become clockwise. 6 into 8 into 4 minus 48 into 48 into 4. What is the value? Zero, sir. That's all. Its option is there. 0. Yes. 0. Any doubts? Any doubts? ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಎರಡೆರಡು ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೆಗಿತೀರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎ beam ABC is simply supported at A and B. A beam ABC is simply supported at A and B. Once again, overhang. BC is overhang. The beam subjected to UDL of 8 km over its full span. AB is 4 meter and it is 2 meter. See, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ 8. ಎಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ Supported B. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ 48 8 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 8 into 6 RA is equal to 12 and RB is equal to 36. RA equal 12 and RB is 36. 36. Okay. Now, moment at A is 0. If you take moment at B, 12 into 4 minus 8 into 4, so 16. Here 0. This is BMD. Now, the point of contraflexure in the beam occurs at so 12. If you take x equals 4, we are clear. If you take at section x here only, here also you have to take one section here. If you take at this point it is 0, at this point it is 2.
This is minus 16, 0 and minus 16. Twelve into 4 minus, this is clockwise, minus 8 into 4 into 2. How much we are getting? Moment at A is 0, moment at B, moment at overhang portion is 0. Or you can take like 8 into 2, 16. Yes, that's all, 16. So this is BMD. So there is no point of contraflexure in this particular beam. At support A, 0. Support B, 0. Midspan AB is 3 meter. Mid of AB, we are getting maximum bending moment of minus 16. So if you are treating this as changing its sign, negative to positive, either we can go for support A or support B. Both answers are right because there is no point of contraflexure. It's not having any positive value. Right? Any positive value we are getting here? In a ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ positive value moment ಗೆ? See, if you take moment at A is 0. If you take moment at B, 12 into 4 minus 8 into 4 into 2. Similarly, if you take moment at C, you are getting 0. Or if you take on right side, you are getting minus 16 only. But when you are taking left to right or right to left, support A, support B, both answers are right. At mid portion, no. At mid portion, you are having maximum 3 meter from A. Here, you are not getting any variations. Clear? Any doubts? So in this particular thing, we are not getting the change in sign occurs. Next, this is also little bit like a good problem, but it takes time. A simply supported beam which carries a UDL have two overhangs. Two overhangs andre no. On both sides, you are having free end. To have a maximum bending moment produced in the beam at the least possible, the ratios of the length of overhang to the total length of the beam is. What is the ratio of total? See, if you take this as a total length L, it will become L by 3, L by 3, L by 3. And it carries a UDL. Where we can expect the maximum bending moment? Where we can expect the maximum bending moment? Sir, at the supports. At the maximum, at the supports, okay. At supports we are getting, or at midspan you can check. Check ಮಾಡಿ support ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ರೇಷಿಯೋ, midspan ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ.
Yes, how much? The length of overhang to the length of beam, the maximum, to have maximum bending moment produced in the beam is least possible. You can try at this level also. It is maximum, which means L by 3. L by 3 is 1 divided by 3. It's a 0.333. Or if you take here 0.333 plus 0.33 by 2, how much the length is asking, that's all. See, approximately, if you take this, here you are getting maximum like this. If you assume, what is the distance here to here or here to here? Approximately compute the distance. You know the total length is L, is equally divided L by 3, L by 3, L by 3. So this is L by 3. This is L by 3 by 2. How much you are getting? Or if you compute in a way that if you take the shear force at this section and equate to 0, you're getting X value. Okay. Take the shear force at this section. What is shear force at XX? If you take XX and compute this and equate that value to 0, check how much you are getting. Same, this reaction is for reference. I am giving WL by 2, WL by 2 only, the reaction. Reactional ಏನು changes ಇರಲ್ಲ. So take the section and compute the moment and equate the value to 0. Please check. You are getting this answer 0.207. ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ? ಎಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೇಕ್. ತುಂಬಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಪೇಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. Yes, I will show you. So there are two overhangs alonappa. Of equal length. The total length is L. Say if you take this is AA, equal length. Okay, so now compute RA and RB. This is W. This is W. RA, RB. This is the given problem. It's having equal length. Okay. So now what is the value of RA and RB? How to compute value of RA and RB?
So if you take RA plus RB, which is W into L, right? So if you take moment at RA, so we are getting RB, RA plus RB, which is equal to W into L. So if you want, if you take moment at A, this point, so this is L minus 2A, L minus 2A. So minus RB into L minus 2A, which is equal to these two are clockwise, or finally you can take W into this portion, L minus 2A plus A. It will become L plus L minus A, L minus A for this, W into L minus A. L minus A is the distance, and here minus W into A. This is anti-clockwise, this is clockwise. So RB into L minus 2A, which is W into L minus W into A minus W into A. So RB equals, if you take WL minus 2WA divided by 1 minus 2A. If you want, you can take W as a common factor, L minus 2A, or you are getting L minus 2A. L minus 2A will get cancelled. RB equals W. Once RB equals, this is L minus A, right? L minus A, right? L minus A. L minus 2A. Okay, L minus 2A. RB equals W. Then substitute here. RA equals how much we are getting? RA equals WL minus W. If you take W common factor, so L minus 1. So RA, which is W, RB, which is equal to W into L minus 1. So next, if you take shear force analysis, if you take shear force diagram, so at shear force, that this point is 0, and here also that is 0. So what is the variation? W into A. W into A here, if you take this portion, W into A, W into A, W into A. Now WA is you are already having, so WA plus W, A plus 1. Similarly, here also we are getting the same thing because of symmetry. Because of symmetry. W plus L, this is L. So now the thing is, if we substitute the value of L or equate this, so A, this is L by 2 minus A, or you can take, if your L, which is equal to, each lengths are L by 3, L by 3, and L by 3. If you take L by 3, what is the value of L by 3? 0.33 into L. Or if you do the same thing in bending moment, we are getting the equation. Please check the equation. If you take this portion AB and BC,
So finally, if we equate this, we are getting around L by 3 by 2 or 0.2L. So for this, if the beam is overhang, if it is carrying W of UDL with equal span, the total span is L. So the ratios of length, if you what exactly is asking, if you write the SFD, whatever I have shown in SFD, shear force diagram, at what distance, length, ratio length. So generally it's at 0.207. If you write the bending moment equation, if you equate that to 0, you are getting that A value. You are getting that A value. That A value is asking. So it will come around 0.207. Okay. So please check this particular thing by whatever I have given the equation A, B, C, D form, because here what I solved in another slide, should check this slide. So that slide I have tried to solve this particular thing, but here what I did, I have taken a full reaction steps. But if you take each bitwise AB span, when you are taking AB span, here you are getting section. So you are having one equation. So that is W into A, and in bending moment, W into X by 2. So if you equate that value, you are getting A value. That A value is coming around 0.2. Check with this question, 0.2, or else you can remember this because it's a overhang, double overhang, equal length, double overhang, equal length. Or I will share this answer. I'm having the solution. The solution coming around half a page. I will share the solution. So you can follow that solution. Okay. But generally, you should remember this particular thing, because to solve this, you are taking more than half an hour. So that's why my suggestion is you just take a like your memory based question tara idon practice ಮಾಡಿ. This solution ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Okay. It's having more than half page. It's available in Ramamritam textbook. Okay. So I will share the solution, but my intention is don't practice all those things. Please keep in mind for this double overhang, what is the answer? What is the answer? Answer is A, 0.207. Okay. Nimge answer, nimge solution share ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು. It's more than half a page ಇದೆ. So I will share this. But you should remember this one. Don't go for solving. It's a double overhang problem. Okay. Artha aitendro? Students, are you there? Yes, sir. Sir, Idu double overhang problem ide. Solution na share ಮಾಡ್ತೀನಿ. But more than half a page ಇದೆ. ನಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದೀನಿ. But ಅದನ್ನ section wise ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ AB portion ನ 0 ಗೆ equate ಮಾಡಿದ್ರೆ A value ಬರುತ್ತೆ. That A value is this one, 0.207 ratio ತಗೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. Okay, this is simple one. Yes, try to answer this. Simply supported beam. Span L. Concentrated momentum. Oh, at mid span. Yes. The bending moment value at the quarter span. ಇಲ್ಲಿ L/4 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. L/4. Yes, what is the reaction? Idhar kottaga what is the reaction? 0. 0. Why 0? See, ನೀನು ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಈಗ VA plus VB ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಅಲ್ವಾ? VA plus VB equals 0. ಇದು AB ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿನಾ?
ಸೊ ವಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು MMI. ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಆಯ್ತದನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ. Sir, minus VB. ಇವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ 0 ತಗೋ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂ Into L. ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಇಂಟು ಎಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಬಿ? VB is equal to M by L. ಎಂ ಬೈ ಎಲ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಎ? VA is equal to M by L. Minus M by L. ಮೈನಸ್ ಎಂ ಬೈ ಎಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ ಬೈ ಎಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಬೈ ಎಲ್. ಇವಾಗ ನೀನು ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೇಳಿದಾನಲ್ವಾ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟು, ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್? A. ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್? Limit 0 to L by 2. 0 to L by 2. L by 2. ನಂಗೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಹಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಇರೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಬೈ ಎಲ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಏನಾಯ್ತು ಮೊಮೆಂಟ್? 0.25 m. By L ಎಂ into ಬೈ X. ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಂ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು? 1/4 sir. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಲ್ ಬೈ 4. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಲ್ ಬೈ 4. ಎಂ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ 4. ಎಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? What is the answer? 1/4 is how much? 0.25 m sir. Idya 0.25 m. Yes, sir. Yes, any doubts? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ವೆನ್ he is not giving value, see, I have seen two questions. ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದದು? See, we faced a trouble in this question, right? This question. Why? Because he has not given the value. If he given the value, we can easily solvable. When he given the equation, we have to remember the value. That's the major thing. And also we faced one problem here also. I told the 2 people to solve. Which one? That one? The W value is not mentioned. 9th question sir. 9th question. See, I have given to you people to solve. Why? Because when he is not given the value, see this one here, there may be some question error, or you have to remember the thing. Sir 1.5 na sir answer adike. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Sir 1.5 answer. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು UDL. For this question, UDL value given is missing. Sir answer ಏನು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಇದಕ್ಕಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಸರ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? 1.5 ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೆಸ್ಡ್? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ VA ಮತ್ತೆ VB ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ತಡಿಯಪ್ಪ, ಸರ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ 1.5 W ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ VA ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ 1.5 W ಬರುತ್ತೆ VA. VB ಬಂದು 4.5 W ಅಂತ 1.5 ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 0 ಹೋಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ LHS ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 1.5 ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ see, when the value is missing or the value is given in the form of W, that's the major thing. See, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? 0.25 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? 13 ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. 0.25 m ಬಂತು, ಸರಿನಾ?
Yes, sir. Yes, next Yes, sir. question. Yes, sir. Cantilever beam of length 3 meters of UDL W. ಸಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಈಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್, ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ FEM, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ W ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಯು ನೋ ದಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್? W into 3 WL into L/2, 3/2, which is equal to 9. Okay, 9 2 W equals 2. ಇದು 1. ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? ಏಕೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. W ಇಂಟು ಇದನ್ನ M ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ. W ಇಂಟು 3 ಮೀಟರ್, W ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3/2, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? M value is given as 9. 9 W/2 na. So 18 equals 9 W na. What is W? Okay, sir. Okay, sir. Any doubts? No, sir. See, ನೀವು ಒಂದು 15-20 ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ 0.207 ಅಂತ ಅದ್ ಮೆಮೊರಿ ಅದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕದು. ಎಸ್, ಇದೇ ಕೇಳಿ ನೀವೇ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರ? ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ carrying UDL 6 meter, W ಬರೀ 4 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 6 ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ 6 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್. Yes, what is the maximum value? ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. 4W 2 ಮೀಟರ್ 2 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿದು 2 ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 into 4. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, mx. ಸೊ W into 4W into 4W into 4, 16W ಬಂತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ 6 ಮೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ 6 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ UDL of W for 4 meter distance at free end. ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ UDL ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4W ಆಯ್ತು, W into L. acts at 2 ಮೀಟರ್, 4/2 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 + 2 4 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ಗೆ 4W into 4. ಹೌ ಮಚ್? 16W. Any doubts? No, sir. Clear? Okay. We move for the next question. Slope of tangent to shear force diagram. It's very easy. ಹೇಳಿ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದು? Rate of loading. Yes. Change in shear force. ಅದೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. shear force is rate of loading or intensity of loading. Sometimes they may give intensity of loading. Any doubts?
a direct question. Yes, now it's also a direct question. It is shear force, sir. Shear force. Very good. Next, this one. This is also direct question. See, first ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್. ಎಸ್, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಲೋಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಲೋಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Area under load. What is area under load? See, you have to remember two things. ನೀವು ಎಲ್ಲ UG ಮಾಡುವಾಗ ಓದಿರ್ತೀರಾ. One is very very important method. The method is called moment area method. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಓದಿದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಓದಿದೀವಿ. ತಾನೆ, ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೆಥಡ್. ರೇ ಓದಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. SA1 ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೆಥಡ್? ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಡ್ರು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ಅವರಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಸರ್ ಅಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EI and deflection equals area into x bar by EI. This is called, or in ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೀಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೀಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Slope equals area of shear force. Deflection equals bending moment. That is BMD, area into x bar. Now ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, area under load diagram is what? ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. What is area under load diagram? ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Shear force. Area under load diagram is shear force. ಸರ್, ಹಳೆದು EI by 2EI ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲೋಡ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. A simply supported beam of L carrying clockwise couple M at center. Shear force at just left of B. Just left of B ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ಬಂತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್? VA minus VB. VA equal minus VB ಬಂತಲ್ವಾ? minus 1 by L. If you take moment, ಏನಾಗುತ್ತೆ? VB into L which is equal to M ಅಲ್ವಾ? ಸೊ VB equals M by L. ಸೊ V minus M by L, ಇಲ್ಲಿ minus M by L ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? minus M by L. ಮೈನಸ್ M by L ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? It's like this. Why like this? Because downward force is positive here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is regarding moment minus M by L. Yes, this one ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. Yes, ಹೇಳಿ. For this
A simply supported beam AB carries clockwise couple M. Same problem में M. हाँ L/4 ಇದು ಮಾಡಿದ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ M/4 ಅದು 0.25 M ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? M/4 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? M/2 ನ ಇದು. Sorry, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಅದು? M/4. Yes, sir. Yes, M/4. Yes, which of the following beam having point of contraflexion? ಯಾವ beam ಬರ್ಬೋದು? Overhanging beam. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬೀಮ್ ಗೆ ಬರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಗ್ರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿನ್ನು? ಒಂದೇನ ಕಳ್ಸಿರೋದ್ ನಾನು? ಒಂದೇ ಕಳಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಿದೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು W, ಇದು W × L. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UDL ಇದ್ರೆ WL WL²/2. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ. UVL ಇದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ರಿವರ್ಸ್ UDL, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ, ಬೇಸ್ ಈ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ಯೂರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ 0. ಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. WAB/L, UDL WL²/8, parabolic WL²/24, WAB/L. These are the things you must practice. Okay, thank you. Any doubts in shear force and bending moment diagrams? I hope sumar problems gal ಮಾಡಿದೀವಿ. So with the help of this, solve more number of problem, practice more number of problem. If you are getting any doubts, please contact me. I will help you how to solve the problems. Some of the equations you have to remember, some of the standard cases you have to remember. So it's the only way you have to score very good marks. Thank you. So next class, it's very, very important class. Tomorrow we'll move on to strain energy concepts. It's a very, very important topic. May expect 3 to 4 questions in that particular topic. Thank you, Pa. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.